the noblest of all professions. I would like to kind of have an interaction mode, speak my experiences, and then like to seek your intervention. Only thing is that by the time I complete this session, I would like to get more inputs from you so that I'm a better teacher tomorrow. With this basic premise, I would like to launch onto my PPT presentation. Before that, if I could use a bit of Kannada in between, I think that should be okay with you, because only 2 people are from other than Karnataka, I believe. Okay, sir. I take it Yes, as acceptance from you. Okay, sir. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ So you have to use Kannada, sir. Okay, don't worry. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂತಾರಲ್ಲ. I would like to use, because I want to proudly say that I am a product of government schools right through, and I am even proud to say that till 10th standard I studied in Kannada medium. I take pride in that, and therefore getting a chance to kind of give certain inputs in the local language will add a flavor to the presentation. That is what I mean to say. Well, let me get into this PowerPoint presentation that I have. Can you see this? Share. No, sir. Okay, can you see this? Yes, sir. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Zoom ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತಾ? Yes, sir. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Okay, fine. Okay, this is the topic that I have set for myself, and it's a topic which normally we teach as a business teacher. We're teaching at the commerce and management students, and I would like to kind of put this, apply this to our profession, and to see what are the turbulences that we see in our teaching profession. Since I have also gone through this 30 years of so much of change and innovation, and how did we, teachers have always been given lots of challenges, as you know. When I started my teaching career, it was only chalk and talk. I think most of you do that even today. From chalk and talk, there was an ICT enabled teaching. It became click and talk, and then eventually the COVID was a true game changer. It changed the entire scenario from click and talk to act and talk, because you are in front of a camera, as I am now right now, and I should be knowing how I been presented on the other side, where is the camera position, how my voice modulations are being captured on the other side. So these issues we never used to be bothered, but now the digitization and the hybrid presentation the mode of teaching that we have now has made us to do all these adjustments, and we are a game for it. As teachers, I would like to tell you, we've been able to manage this change very, very smoothly, and this change has made us to become better teachers. And whatever is the technological advancements that is going to happen, none of these technologies will be able to replace a teacher. That is for sure. Be it artificial intelligence, be it data mining, whatever the people are talking about, they will not be. Even robots, there are times where in classrooms even robot teachers were, I could see that in one of the headlines in the papers. But where is that connection? Where is that the personal touch? Where is that the emphasis that we make through our body language? All those has actually kept our profession intact. Otherwise, ಯಾವತ್ತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು we shall just go about. I'll just give you a brief concept about what is change and innovation. How do we manage that? What are the issues? And these slides are in the context of an organization, a business organization.
Once you know the concept as such, let us apply that to our teaching profession. That will be the important part of it. So first 15 minutes, I would go through the concept part, and the last 35 to 40 minutes, I would say that how it is applied to our profession. Now, these are the turbulent times, as you know. None of the sector is free from these turbulences, because there is a huge change in the workplace, be it a business organization, be it an educational institution, be it our profession. Because today's organizations need to continuously adapt to new situations if they are to survive. Especially in higher education, as you could see, that the government very recently has approved around 7 to 8 new private universities. So higher education is being now thrown open to private participation. And being in a public domain, being in a public university or in public colleges, government colleges, we certainly have certain change which is now coming up in the scenario. Now, how do we prepare for it? How do we prepare? Because this is going to be highly competitive. It is going to be technology driven. It is going to be, information, which is there is an information explosion, and relationships are becoming critically important. So now these are the changes that is happening in the workplace. And what is change? Whenever you adapt to a new idea or a behavior, as a person and as a organization, we call it as change. And today, change is the only constant. People say that change is the only constant. Everything else changes. So therefore, as the trend changes in the particular line of area, the sector where we are working, we have to adapt to the change. And in business, this is purely for business. In business, as you know, things have gone for a real transformation. It was there as a part of digital revolution, but because of the COVID, all the digitization got speed. It was already there, but it was speeded up by this pandemic, which is a crisis of our lifetime. Now, whenever there is a change, there are two kinds of planned change that you see. One is a noticeable change, an incremental change. The other one is completely transformational change. One is gradually improving the basic organization and operational and work processes. But transformational change is, doing a complete redo of the whole thing is called as transformational change. Now, what are the sequence of events? See, there are environmental forces, the competition and the other factors, and internally also, there are certain things which are unique to a particular institution, be it a college, be it a university. So when I say university, I'm really proud to be in one of the most renowned universities in the state of Karnataka, University of Mysore, #1 university. And we have to set the rules for the other universities. People always look at, because all the other universities in the state of Karnataka are the offshoots of University of Mysore. And with that leadership position in the state, we have to constantly innovate and come out with new ideas so that other universities will look up to us to see as to what is University of Mysore doing. Likewise, there are certain colleges which have already established. Say, if I were to say one college near in Mysore by name KR Nagar Government First Grade College, they have come out with the A grade in the recent NAC assessment, because there is a work ethic which is completely unique to that particular institution. If I were to take another example, which I worked during the 1996, was a college called as Government First Grade College, Karkala, which got again A grade very recently with a score of around 3.24, very, very closer to A plus. But there is a work culture which has been established. There's a legacy of internal forces that works. When you go there, anybody who goes there, because of the environment that is present there, there is a kind of an organizational culture.
they work differently. If the same person were to be in some other institute where there are certain, the work environment is not so good, or the culture as such has not evolved over a period of time, that will have a different kind of an output. But whenever a change has to happen, these are the stages through which it goes through. One is the environmental factors, the external factors. The other one is the institution's image, plans, and goals. And then you see that there is a need for change, and then you initiate change and implement change. It is not as simple as it is being presented on the PPT. ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನಾವು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು disparity between existing and desired performance level. Why do you want a change? Because the expected performance from the stakeholders' point of view. For us, the important stakeholders being the students, their expectations, and what we are now delivering, there is always a gap. There is a gap. And that gap provides us to, makes us to, or else kind of pushes us to go for a change. When the current procedures are not up to the standards, or you feel that yes, there is a new idea or a technology that could improve the current situation. Now, what is the critical phase of change management? Say where the ideas that solve perceived needs are developed. I don't know how this kind of a brainstorming exercise will be conducted at a college level or at the university level, but there will be some think tank in any institution for that matter. These are the people, these are the people who are always thinking about future, always thinking about how to improvise or how to deliver better to the students. Finally, our important stakeholders are the students, and you have a mandate saying that you have to create valuable students. The output from our institution should be of some relevance or some impact to the society where they're going to move in soon after their education. Now, you have to constantly search for the new developments that is happening, inside and outside the organization. And also, you should come out with certain novel ideas that might, you have to be creative as such. But whether you will have a mandate to change, whether you have the resources to change, whether you have an ideal environment in an organization to be creative is $1 million question. Let us talk about that. What are the bottlenecks that we have whenever we initiate a change? How that would be perceived by our peers, our superiors, our people who are working down the line. Their mindsets and all those things will come into picture. But change is for real, and change has to happen. And it can happen when we have creative people, people with an open-mindedness, with original thinking, who feel that especially in organizations or in educational institutions, there is no power as such. Unlike an administrative post, we are all teachers, basically. The power that we exude is only the power of our knowledge, and that knowledge has to be transferred to the students. Otherwise, we don't have any authority as such. We should be playful, we should be curious. Say, unless a teacher is curious, he will not be able to make the students curious. And unless he makes a classroom a joyful experience. Say, students don't require perfect teachers. Let me tell you, students require happy teachers. They will definitely forget what you have taught in their classrooms, but they will definitely not forget how do you made them feel in the classroom. A feel ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನೀವೇನ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ once somebody remembers a best teacher, ಈಗ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೀಚರ್, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಆ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು
ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಆತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ 2-3 ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತೇಜಸ್ಸು ಇವತ್ತು ಕಣ್ ಕಟ್ಟದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ. ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡೋ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ತುಂಬಿಸೋ. ಈಗಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟುಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ is the first function of management. Without planning, nothing will start. Planning is very important. Without plan, a company cannot do business. Ella shuru aitu. Second, organizing is the second most important function of management. Organizing comes after planning. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಮೀರದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ನಾನು 9ನೇ ಗ್ರಹನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿದಾವೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಬರ್ದಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು, 5ಕ್ಕೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶರ ಬರೆದ್ರು, ಪುಟ ಸರಿ ಇದೆ, ವಿಷಯ ಸಾಲದು. ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರ್ದಿರೋದು. ಹೌ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪೇಜ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅ ಪೇಜ್, ಬಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇನ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ in order to initiate change. Now, who is an idea champion? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು, whenever there is any change in the higher educational institutions, the change has to come from the policy makers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Policy makers are those who are there at the helm of affairs. The ministries of HRD, Ministry of Education, now higher education ministry at the state government level. They are the think tank. They are the people who have certain ideas. Our young idea bandirutte with constant interaction with the stakeholders. They would feel that yes, this higher education is going in this direction. We have to increase the enrollment rate. All those things they will have, and that is the reason how this new national education policy was conceived. I would not say a person. Person can change in case of a company, but in case of a completely state or a nationwide policy changes, it has to be done at the very, very policy level, at the ministry level. And that ministry is the person or the group of people, the think tank, who sees that there's a need for change, and they come out with productive changes within the organization. Now, these are the 4. I'll just go through it. Whenever there are changes, there are 4 roles. One is the inventor, the person who creates that new idea. And who is the champion? Champion is the one who starts implementing it and who believes in that idea. And a sponsor is one who is going to remove all the obstacles in the implementation. And the last role, you can see, this is the problem now. The last role provides realistic test. They always look at the practicality. ಈಗ ನಮ್ದು ನ್ಯೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ appears to be very, very genuine and comprehensive. But when it comes to implementation, there are quite a lot of issues. So what are those bottlenecks that are there? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ
ನನಗೆ ಈ ತರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಏನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 4 ರಿಫ್ರೆಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೇಕ್ ಅವೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಮ್ಯುಲೇಟ್ ದೆಮ್. ಒಬ್ರು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೈ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದೇ ತರ 2 ರಿಂದ 3 ಸೆಷನ್. ಅದು ನೀವಾದ್ರೂ ಈಗ ಯುವರ್ ಆನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್, ಯುವರ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚೇಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಂತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡು. ಎನಿವೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರು, ನಮಗೂ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕಳಿಯೋದು ಟೈಮು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು 4 ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳಿದ್ವು. ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರು. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಟಾಪ್ 10 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು. ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹೌ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, but at that I am talking about around 15 years ago. He started explaining infinity in such a beautiful way that none of us were bored, even though the subject was not our domain, but the teacher made it interesting. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಈ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೂತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫೆಲೋ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂತಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ನಾಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನಾನು ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಕುತ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ವೆರಿ ಸಮ್ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಿನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಹುಡ್ಕೋ ಅಂತವ್ರು. ಚೇಂಜ್ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೇನೆ, ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್, ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ, ನೀವೀಗ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದ ನೆನಪು ಬಂತು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅವರು. ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸೋದು. ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕಂತವ್ರು, ಇವನೊಬ್ಬ ಬರ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಐತೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೂ ಇವ್ರ ಟೀಚರು, ಅವನಿಗೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ಬರ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. ವಿ ಆರ್ ನೌ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ನೋವೇಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಬಂತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ 4 ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ 45-50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಚೇಂಜ್. ನಾವು at 50+, let me tell you, now I've been given additional responsibility of being a director of Information and Communication Department of University of Mysore. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂಥರ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಚಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 1.5 ಗಂಟೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.
ನಾವು ನಾನಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಕಳ ಆಗಲಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾರಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು 50-50%, 75% ಇಂಗ್ಲಿಷು, 25% ಕನ್ನಡ. ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 50-50, ಆರ್ ಕನ್ನಡನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. But you have to create value, no? Language is not a barrier. But now I came here. Suddenly I was given ಚಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ PPT ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ PPT ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, 2007 ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಡ್ ಐ ಡಿ ನಾಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ PPT. I had to learn because there was a crisis at that point in time. I had to learn, otherwise I cannot deliver. It is as simple as that. The change was very much has to be undertaken by me. Otherwise ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಲೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತೀನ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಯುವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ PG, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ವೇಸ್ has got something to do with your attitude towards teaching. See, finally, how do you take your profession? How seriously that you take your profession? That does matter. And when you love your profession, you can adapt to any change. You'll not be resistant to change. See, self-interest irutte, lack of understanding irutte, uncertainty, you don't want to change. The different goals, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನೋ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು NEP 2020 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? 4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮೊನ್ನೆ ನಾನು BOS ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ BBAದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, 4 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಬೇಕು, 6 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಅಂತ. See, whenever there is a change that is going to be initiated, I'm not saying that there is no, ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್. ನಂದೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೀಚರ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಆದ್ರೆ if the leader, the principal or the team which can really initiate a change and try to make change an organizational value, part of the value system, which I have seen in government first grade college Karkala. Even today I can see that there's a different value system altogether. Anybody who goes there cynical ಆಗಿರೋರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿಯೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ they will change for themselves and they become adjusted to that field. It all depends on how well a system has been evolved over a period of time. So whenever there is a resistance, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. We'll come to the practicalities in the next part. Whenever there is a change, the change has to be completely communicated clearly. ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಲ್ಲ. Don't impose a change. Rather, get them into communication mode. Tell them what is to be done. Participation. Ask them. Let them also be a part of this change process. You also bring them. It should be a democratic process instead of putting a change from the above and making them to do that. Then negotiation. Always there must be negotiation. ತೀರಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಭಕ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ maybe you have to use coercion. Means you have to tell them, yes, this has to be done, otherwise there's no job for you. I mean, you cannot help that this has to be done. ಆಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Say, whenever there is a change in the structure of the technology, people's mindset should change. That is the crux. ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒತ್ತಾಸೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಆರ್ ಪರಿಣಾಮ್. ನೌ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ change is always
should be there, and it should be innovative. We have to be very creative, because you cannot keep ourselves in a what do you call ಒಂದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಹೊಸತನನ ಬಯಸಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಎಂಟೈರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಆಸ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, good human beings. Now, apart from imparting only the knowledge, you are also giving them life skills. That is what they remember at a later stage. More than the concept, as I said, more than what you are taught, they will also remember how you made them to feel in the class. Now, what is that? Now, what should be your teaching attitude in order to manage this change? Anta heltini. So, teaching attitude is all about teachers learning how to learn and transforming the knowledge into practice for the benefit of their students' growth. It is formed, this change attitude is being formed as we prepare, teach, watch, learn from our students, colleagues, situations and policies. This is the environment where the attitude is being built. Say, an attitude is something as to how we approach a particular situation, and how we approach a person, how we approach our profession is called as an attitude. Now, if the attitude is positive, always looking at very optimistic, trying to see the best part of the situation, if that is your attitude, then you will make teaching very, very interesting to your students. How is this attitude formed? As we navigate the journey of students across different generations. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಈಗ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಾದೂರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. there's a huge difference because 30 years down the line, 26 years down the line ಆಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಈಗ, if you ask me whether there is a dip in their standards, no, I will not say that. These are all generation Z students. They're multitasking generation. They have got everything on their fingertips. ಅವಾಗ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. So there is a technological generation that is going through, and our attitude changes as we navigate this journey. How we manage the diversity in the composition of the students. We are extremely lucky to be in the public domain. Let me tell you, ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತ economic, social strata of students private ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. There is so much of diversity in the composition of our students, because it's a pulling equilibrium, because of our constitution, because of the Indian constitution. Thanks to Indian constitution, people from all walks of life come under one pool, irrespective of their social and economic strata. That is the beauty of public institutions, and there is real talent there. The talented students exist in this diversity. If it is a monocultural country, you would not have this kind of a talent pool in the country. If our country is known for the talent, it is because of the diversity in the composition of our demographics as such, and in our students also. And then as we build confidence among, we kind of, there are different students, there are people who are inferiority. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, I see that most of the students coming from the rural and different social and economic strata, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು inferiority complex ಇರ್ತದೆ. And there are certain students who have that superiority complex. So ಅದನ್ನ ನಾನು sinners versus blessed ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ we are supposed to build confidence among those people who have the shortage in confidence in order to manage change. Otherwise, once you give them whatever that they want, let me tell you, these are the students who are going to flourish. ನಾನು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I went to Chamarajanagar as a director of the PG center
for 1 year. I was there for 1 year. The first thing that I did as the director was to make that campus a digital campus. Thanks to the Honorable Vice Chancellor at that point in time, immediate ಆಗಿ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ you can see the huge transformation. Because of the digital campus, I was able to bring 2 important skill oriented training. One is Excel, advanced Excel ಅಂತ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು SAP SAP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It's a global certification program. I was able to bring that global certification to students of Chamarajanagar, and those people who are the trainers ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, they were training the similar kind of students in the city colleges or in Manasa Gangotri, and the same trainers trained the students of those students from Chamarajanagar, which is a border district of the Karnataka state, where tribal settlements ತುಂಬಾನೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪುವರ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ their level of reception, and they were able to grasp. They said, the trainer said, Nagaradalli their teaching, they enjoyed their teaching rather than in the city. So that shows, when you build confidence, when you show them that they can do, these are the people who are going to flourish, and these are the people who are going to make us feel proud. And as we learn from research ಇಂದ ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ನಾನು PhD ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ 12 ಜನ PhD ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ 8 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ದ 2 faces ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಅಂತಾರೆ. It should go hand in hand ಅಂತಾರೆ. That is all fine. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನನಗೊಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಐ ಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. 51 ನಾನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, 49 ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಡೂ ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, a problem that is going to be. But I feel we learn mostly from the classrooms. We learn mostly from the students. Students are an important source of learning for a teacher. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೋರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇ ಐ ಟೀಚ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಫಾರ್ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋನು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, BCA ಮಾಡೋರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟೀಚರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಟೀಚರ್, I have to teach finance or accounting to those who are listening to accounting and finance for the first time in their life. ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಬಂದಿರೋರು, 5 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿರೋರು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಫೀಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ being asked by these non-commerce and management students, they are more inquisitive than the queries that are being made by commerce. And ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ they ask, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆವಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ನಾನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನವರು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಸ್ ಮೇಡ್ ಅಸ್ ಟು, I'll be very openly saying this, students are the most important source of learning. ಅದಕ್ಕೆ always the teacher who must learn the most, otherwise nothing has happened in the exchange. In learning you will teach, and in teaching, because as teachers we are lifelong students. We are lifelong students. Then one college ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪಾಠ ಇನ್ಯಾರೋ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ಸು, ಪೀರ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೀರ್ಸ್ ಬಹಳ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ there are certain colleagues who are intimidating. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು UG ಇಂದ PG ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ PG ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು. ನನ್ಗಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Now there was one senior professor in our department. I came and I said, ಏನ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೀಚ್ ದಟ್? have you taught ರಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ. ಡು ಯು ನೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ? ನೋ ಸರ್. then you will not be able to do, if you not studied probability, you will not be able to do advanced corporate finance ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಬರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಸೇ ಆಲ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅರೌಂಡ್ 18 different countries. But I was able to manage because ಆ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. And you also learn from your younger colleagues. This is the crux. I've seen teachers who have learned from their younger colleagues also, because younger colleagues are good in technology. ನನಗೆ PPT ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ರು younger teacher, ಮೇಡಮ್ ಒಬ್ರು. She told me as to how to use ICT, and I was okay with it. I'm happy. It doesn't, ಯಾವ ego ಇಲ್ಲ, no ego. Say in a battle of ego, in a war of ego, the loser is always the winner ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ we were able to take, everything constructively, positively. Even though there are certain humiliations in the beginning, it is fine as long as you learn from those humiliations and become a better teacher. So finally, as I said, you have to love your profession. Now you should enjoy your profession and you should be a happy teacher, and then only you'll be able to say there is a transition from chalk and talk to click and talk, and now act and talk. And now one statement for research, I was telling people, ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ are now in a research mode in such a way that they will leave teaching behind. That is a problem. They are doing research at the cost of teaching. But research should always complement teaching. Research should add on to the teaching. Research should make you more impactful in your teaching. Not that you forget teaching and do only research. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ API ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, 300 ಇರ್ಬೇಕು API ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1500 ಇದೆ. ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್. ಇವರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪಾ 10 years ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, 10 years down the line I want to become a professor, 10 years thereafter I want to become vice chancellor. So day one you are dreaming about becoming, see, you're not evolved as a teacher, you're not started your teaching profession, but you're nothing wrong in being ambitious. I'm not saying don't be ambitious, but I'm saying there's a process. Why do you want to get into output straight away? Prove that. See, this is a statement that I always like speaking to the teachers. A good teacher is always a good researcher. Please underline. A good teacher is always a good researcher. There are many teachers who feel that ರಿಸರ್ಚ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು PhD ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು PhD ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದೇನಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರೆ you will definitely be a good researcher, no doubt about that. Get that mental block, become have your PhD which has become mandatory. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕಾಲದ 5 ಜನ PhD ಮಾಡಿ 150 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಲಿ, 200 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ಲಿ, 400 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಟ್ they cannot stand and deliver. They are not accepted by the students.
they show something called as dysfunctional behavior. I use this word, dysfunctional behavior anta. Ee word anna 2017 economics Nobel laureate Oliver Hart anta ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ. ಆ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ career advancement, their promotions and all those things are linked to what? Linked to academic performance indicators. Academic performance indicators are the numerical values. These many articles that I have, these many points that I have, these many seminars. ನಾನು ನೋಡಿದೆ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 75 ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 45-50 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್. ಇವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರ ಪಾಠ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as dysfunctional behavior because you are only doing those activities which is giving you promotions, whereas teaching is not counted ಅಂತ ಅವರು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಮೂಲಿ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ they are linking their performances to only those activities which is going to give them promotions. ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ರು ಆಯ್ತು, ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ತರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಶುಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್, ಬಟ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. And as we adapt to the new policy, now this is the crux. NEP 2020 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. It's holistic, multidisciplinary, futuristic ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. But let me tell you, when I studied BBM myself, way back in the late 80s in NDRK First Grade College, Hassan, at that point in time, as you know, management is multidisciplinary in nature itself. We don't have a concrete subject as such. We draw concept from various disciplines, so it's a cocktail of various disciplines including science. Statistics ide nammalli, law ide, economics ide, you name them, operations research ide, psychology ide. ಅದರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣ ನಮ್ದು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, our organizational behavior subject was taught by an MSc psychology. Our statistics was taught by an MSc statistics. Economics ಅನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಲೇಟ್ 80s ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ, ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ದಿತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾವೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾನು ನಾವೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ MA ಎಕನಾಮಿಕ್, PhD, ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಟಾಟ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ಸ್. No, a part of that grammar and composition, the sentence formation, other things was taught by an English teacher. Only the communication, the letter part was taught by a commerce teacher. So ಈ ತರ, ಸಿ, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾನಿಪಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದು. ಪಾನಿಪಟ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಮೇಡಮ್. ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ನಾವು SLC ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಕೊಟ್ರೆ, ಕತ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಬಿಡೋ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು. All level, that is the kind of motivation. So when you draw from various disciplines, it gives you a holistic, and when you look at a problem from only one angle, and when you look it from a helicopter view, you see a better picture, you see a larger picture, you see solutions. Those solutions, when you see a larger picture, will be more practical. And there is an integration of various disciplines. So you have to accept, say, or economics na ನಾವೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು,
ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ capable of doing it. It's only because that is their domain. Let them. Your domain, commerce, management, nim domain, accounting, taxation, insurance, banking, that's your domain. Nobody is, you're a master in that. But these are the related disciplines. The other disciplines which are around the syllabus, around, because you have to get a holistic picture. And therefore these disciplines are there. These are the related discipline. Related discipline ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೇಟ್ 80s ಅಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಇದು ನಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೊಮೈನ್, ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪೋಕ್ ಯುವರ್ ನೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಡೊಮೈನ್. ಈ ತರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 10. ಆಮೇಲೆ ಈಗ NEP ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬಿ ಸೀನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವೇರ್ ಅದರ್ domain students will come and learn certain basics of your course. So I am also now the BOS chairman, as I said before. Now we are also trying to market a few courses for commerce and science students, so that they will have a fair idea of what a business is all about. See, these are the day-to-day businesses that they see newspapers ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು. See, all these things we are trying to evolve. Now, when this happens, actually, the spirit of that policy as such is appreciable. But the kind, how do you implement it? What are the bottlenecks? Again, il bottlenecks ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಮಾರ್ನಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, because you don't want to go out of the comfort zone. So all these things makes finally who are the beneficiaries are the losers. Either the beneficiaries are the students, the losers are also students, the victims are also students for our whims and fancies. This is happening, but now this is the time to appreciate that multidisciplinary approach, move away from the watertight compartments, respect each other's point of view for enhanced value creation to the students. Now, what are the challenges and innovations that we have in higher education now? Yes. Now, what are the challenges? These are the challenges. The future of higher education will be focused on enhancing student experience and ensuring that the learners are supported by the institutions. Now, it is student-centric, and these higher education institutions should create an ecosystem wherein they have to align and institute functions in order to deliver quality experience. You may have lots of questions because ground realities are different. ಇದೆಲ್ಲ ಆಶೋತ್ತರಗಳು, ಇದು ಆಶೋತ್ತರಗಳು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಇರುವಂತಹ ಬಾಟಲ್ ನೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. Curriculum and pedagogy could be revised ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Now we have been doing that. Every 3 years there is a revision. Should there be a revision? How do you do the revision? ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ BOS ನಲ್ಲಿ ಬರೇ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀರಿ. In order to see that there is a skill development, or in order to see that skill is a part of your delivery of your content, and employability of the students is of paramount importance. So therefore, try to bring in an industry expert into your board of studies. Try to bring in an alumni into your board of studies, so that whatever the revision that you are going to make will be completely making industry ready students, employable students. ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು. Now the question is how serious that we are in order to create such a curriculum, or how do we implement them? What are the problems in the implementation process? And the new models of education focus on blended learning. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, now these are the days where after COVID there is a hybrid kind of one is an online, offline, and you can say that you can pursue 2 different degrees at one point in time without affecting the regulations of that particular course. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ವಯಂ ನಲ್ಲಿ ಮೂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಆಡ್ ಆನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು this is how you have to cater to the new student segment. And then technology is playing such a role. Without technology nowadays, I think none of the policy initiatives of any of the government can be,
smoothly implemented. Technology has made it possible. It has conquered the distance. You can sit somewhere and deliberate. And therefore, totally, faculty should always contribute effectively, not only by teaching, but also in research and also student development. So this is what is expected. So your research, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಾ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು, ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ತರದ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ that's really good. That is enough. Instead of making your CV bright, your CV very tall, your CV starts so many pages. It is better that you create value through your research and the development of your own students. And now faculty upskilling. Now, will a faculty go through training? Now this is a part of it. It's a skill upgradation for you. I don't know to what extent the skill is upgraded. You should tell us towards the end whether you learned or you unlearned or you relearned. But the whole idea is to at least touch upon a few things. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಆಶೋತ್ತರಗಳು, ಆ ಆಶಯ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂಡೇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್? ಎಸ್, ಇದಿತ್ತು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅದು ಮರ್ತೋದ್ವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಕಲ್ ಆಗಿರೋರು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋರು ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋ there is something new to learn. Definitely, if you're positive and you are receptive, you'll definitely find that there is something to learn in each session, because experienced teachers will come and interact with you. So collaborative and cooperative research, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, wherein if at all there is related discipline, say ನಮ್ದು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು if there is a research which is going to combine all these domain areas, there is a cell where they can propose a research proposal and then take it forward, and the members of that cell will be drawn from all these disciplines. So unless these disciplines come with each other, if there is a friction among these disciplines, then new knowledge will emerge. Otherwise, if you are into your own discipline, watertight compartments, then there is no value addition. There is no new knowledge that is going to be added. Only when there is a knowledge exchange, resources that are being exchanged, and we all work towards a common goal, say of that particular institution across the faculty domains, and there is a unity of direction. Yes, our institute should get this much grade. Our institute should be among the top 10 institutions in the state. If that is your mindset, and we are all working to how to create that atmosphere, again, leadership matters, and all these funding models, where people say that the research funds have now on the declining. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ UGC ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let us see what you have to say. And then cross-border differentiated partnerships, where you have partnership with certain institutions across the globe or within the country, or memorandum of understanding with the organizations which is an important stakeholder to your system. Now, the moment it becomes partnerships where it will help not only the students, but also it will help the faculty also. It's all wishful thinking that I'm talking about. Building a strong technology infrastructure and optimum utilization of the assets. And now we are going through, I'm coming to the end of it. I'm just landing it down. We say education 4.0. Just like that, we say Industrial Revolution 4.0. This new paradigm of education is defined by key features such as high-speed internet, mobile technology, social media platforms. So facilitating personalized learning anytime, anywhere,
and changing the role of teachers to facilitators and mentors are some of the key characteristics of 4.0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ I would like to stop sharing the slides. These are the changes and the innovations which are facing the higher educational institutions, and being a part of that, a very important part of that. And as teachers, our contribution, we are called as nation builders. You know that we are called as nation builders. Nation building activities, nation builders andre enta dodda role redu, such a big role, nation builders. So change is the only constant that we see. And how do we approach, how do we become, once there is a position that is attained, will we become completely selfish, or should we have to just go around and try to be as innovative as possible, try to, what are the motivation levels that you have, or what are the obstacles that you have in order to pursue your I have given a situation where I am in the University of Mysore comfortable, and as I said, in technology, new curriculum, this is all part and parcel of our daily life. That could not be the case at the institutions where you people perform, but still you have to deliver. Still you have to deliver. I know that. Still you have to deliver. And most of you are delivering. I know that most of the teachers, except here and there, there are a few dysfunctional behavior of certain teachers. And by and large, teachers are teachers anyway. I have a lot of respect for them. They are the people who are going to impact the society directly on a daily basis. On a daily basis, your students will be looking up to you for all that integrity and moral values. And as a teacher, you have to stand up to them. So therefore, how do we make our profession, the changes and the innovations in our profession, be it curriculum, be it teaching pedagogy, be it your teaching style, how do we constantly evolve ourselves, is a question mark that I would like to pose before you, to take a few of your views. Now it's over to you. Jay Prasad. Sir, yes, sir. Sir. Where are you now? Sir, in Hindi, sir. Hindi. Yes, sir. ಈಗ ಅಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ. ಹೇಗಿದ್ರಿ? ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. Just now I apply for the, just now took an example, sir. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, that is 100% true. And I somehow I'm also, ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ವಿತ್ ದಟ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. I'm also, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ I'm also already applied yesterday, day before yesterday, for IIM Tiruchi. I applied and very shortly waited for shortlisted and everything, sir. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. But let us hope for the best, all with your blessings and guidelines itself, sir. Sir, meanwhile, as one general question, sir. Yes. Sir, actually, we are already in 2020 already implemented the new education policy in Karnataka. But somewhere in Karnataka, there are so many villages there and so many GFGC also is there, sir. Sir, can you audible? Yes. You are saying it is already been implemented. Yes, sir, already implemented, sir. But you talk about the industrial collaborations and employability skill. Can it possible to reach with village and villages GFGC, sir? For example, in India, it's very close to that Maharashtra. Nobody student, it should be ready to sacrifice, sit and listen the words and everything. In this area, in the NEP throughout Karnataka, we already implemented. Can it possible to give justice to the students, sir, through NEP? NEP's preamble as such, as I said, the spirit or with the
the objectives with which it has come into play is actually noble and it is genuine. As you said, when you are putting a policy across such a diversified environment, there are going to be, hitches here and there. They are now giving us one more direction that we have received now is when it was implemented in a hurry. Now you have freedom, autonomy to change the entire curriculum. The content of the curriculum, not just only 20%. It was 20% which was given earlier, right? Now we have been given complete freedom to change the entire content of whatever the curriculum, and you can initiate from this year onwards to see that it is more student friendly. This is what the government has given directions now. Now we are preparing to change a few of the content and also completely change the open electives. Open electives can be completely changed. You can change the paper as such. So that liberty is given to the concerned board. So over a period of time, they are going to bring in little more flexibility into the operations. The content and the delivery part. But initially, when it was introduced in a haste. Everybody knows that. And people are also talking about that it is going to be a failure. Once the product comes out after 3 years or 4 years, then we can assess the situation. This is what most of the teachers across the state are commenting. But as I said, whenever there is a change, sometimes change has to happen with the coercion also. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇರೋದು ಬೇಡ, ಆಗ ಹೇರ್ಬಿಟ್ರು 2 years ಬ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ whenever there is a change as such, it will have its own kind of turbulences during the initial years before things calm down and you start trying to give it a proper shape. I think teachers will take up that issue this year. 23-24 admissions, I think all the board of studies have been given this freedom to hold a meeting and then change wherever the change is necessary and make it more student centric, more practical. Even the skill development component, I'm talking about the internal assessment component, we can change the way that we want. So the board of studies are given that freedom from this year, 23-24. So now it is in the third year, as you know. Third year again they will give you an indicative syllabus and content. But first year we can change. So that is a change in the attitude of the policymakers now. All the comments, all the learned professors or teachers like you, whatever that you have felt, that has gone into the ears of the policymakers, and they have given this opportunity now. How many boards will now take up that initiative and make bold changes remains to be seen. But in University of Mysore, we have already taken as I said, because we have to start the change, we have to initiate, because we have to set the role. We are the role model for others. So we want to keep that ಏನಂತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡ್ತೀವಿ 23-24ಗೆ. ಈಗ PUC ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು? ನಾಳೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಾಳೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ನಾಳೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಸ್ತಾದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನ್. No sir. They will also understand what is going to be the plight of their own students when you come and attend these kinds of lectures. At least how difficult it is to sit on the other side for so many hours. How are you making others also to sit? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ